Tout d'abord, nous engendrons la motivation juste dans notre esprit en pensant je vais pratiquer l'écoute et la méditation afin de pouvoir établir dans le bonheur parfait, c'est-à-dire l'état de Bouddha, tous les êtres dont le nombre est aussi vaste que l'espace. First, one should arouse the proper motivation
in order to liberate sentient beings from the sufferings of samsara and establish them into the state of perfect liberation, one is going to involve or commit oneself to the learning and practice of the teachings. So in this way, to give rise to the proper motivation. 차제 전부기 치와 먼저다 무기 이제 손유배 나네 먼저 주몽다 주몽 많이 봐 제가 먼저 남바 준이 유배 나네 네 주몽게 먼저 뭐다 이반이 아주 가장 이제가 손씨 드네 투모 마인베 원도 당보 장조신지 가장 손씨네 다 투모 마인베 원도 니바데 리드 다바르세바 도제센베기 원데기 치 드네 다다시 Les instructions sur le Mahamudra comprennent 3 parties, les préliminaires, le corps, la pratique et la conclusion. Dans les préliminaires, il y a 12 sections qui se répartissent en préliminaires communs, préliminaires spécifiques et préliminaires particuliers. Hier, nous avons déjà vu les 2 premiers des préliminaires communs. Nous avons vu aussi le premier des préliminaires spécifiques, à savoir la prise de refuge et le développement de la bodhicitta. Nous allons voir le second de ces préliminaires spécifiques, la pratique de Vajrayana. In the practice of Mahamudra, one needs to relate to the preliminaries and the main body of practice, and then the supplementary practices. Within the preliminary, there is the 3 classifications of the preliminaries, the common or the general preliminaries, the uncommon or the specific preliminaries, and the particular or the special preliminaries. Having briefly instructed on the first 2,
of the common preliminaries, as well as the first one of the uncommon or the specific preliminary. Now Rinpoche will begin teaching on the second within the specific preliminary, which is on the practice of purification through Vajrasattva. 다 도제 셈비기 냠렌테 소 가르기 체도레 사마트네 마랑소 유지 디집 다버체베기 로바 대체도레 어한테네 디집 생겐테 테네 가르레사나 테네 토마를 테네 만조 심장 탐지 심지랑지 내로 최지고 되니 뭐라 디집 요마레스 얘나 양대로 최지고 되니 뭐 맛이 발라 때네 되네 다당 신 이순지 대라 때네 되네 차당라 소베기 녀몽바 녀몽베 남도 예 녀몽베 남도 대라 때네 대왕도 손에 되네 용화 이순지고네 레 얘라 베베기 레 미가와 디바사 어때네 디 레제 바사데 마란소 셈게 생라 여바 어텔라 되네 디드립스 디바스리요레스 어때네 디 디바테 마조 셈게 생라 여바테 디게 가리 내가 가르치거랬잖아 되네 마조 감정 콜비게 내라 동할게 남라 빠도 내가 대다 탐지드네 내 디바면 미겨와 디게 되네 마조 끼리요. Quelle est la fonction de la pratique de Vajrasattva ou d'Angeshempa en tibétain? Sa fonction principale est de nous purifier des fautes et des voiles. Que sont les fautes et les voiles? Dans le mode d'être de notre esprit, dans le Dharmakaya lui-même, il n'y a ni faute ni voile. Mais du fait que nous ne reconnaissons pas ce mode d'être fondamental, ce Dharmakaya, nous concevons faussement un moi et un autre. À partir de cette dualité moi et autre, nous tombons sous l'emprise des facteurs perturbateurs que sont l'attraction, l'aversion, etc. Et sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, nous accomplissons des actes qui sont nuisibles pour les autres. Quel est l'effet de ces actes nuisibles pour les autres? C'est de laisser dans notre esprit une empreinte. Et c'est cette empreinte laissée par les actes nuisibles dans notre esprit qu'on appelle les fautes. Comment vont s'exprimer ces fautes? Eh bien, ces empreintes vont par la suite s'exprimer sous la forme des innombrables souffrances que nous pouvons rencontrer. Donc c'est ceci qu'on appelle les fautes, dont le résultat final est la souffrance. The purpose of the practice of Dorje-sempa or Vajrasattva is to effect the purification and uncovering of negative obscurations of mind. The very essential, the fundamental nature of our mind, or the Dharmakaya nature of our mind is
inherently free of negative obscurations. So it is not purifying the nature of the mind, because the nature of the mind is inherently pure and free of such negative obscurations. Yet, out of ignorance, we cling to the illusion of self, and as a result, we develop the reference point of self and others, and this giving rise to attachment and aversion, and out of attachment and aversion giving rise to all kinds of conflicting emotional tendencies. These conflicting emotional tendencies bring about the accumulation of negative karma. And these negative karmas bring about the negative habitual obscurations. And it is the negative karma accumulated, and because of the negative habitual obscurations, that we experience the sufferings within the realms of cyclic existences. So, the practice of Vajrasattva is to bring about the removal of this habitually accumulated negative obscurations. 다 le megawa dibige le te tene tomar zonge yenge ya tene maran su semres tene je tane le je jeba pacha de yasa de kawa yoresana deyang tene semji tene yore tama le dige lebu tene dongar nyongwa ya su nyongba resana semji nyongba re yindu tene semla losu chubala le chengenda le jasata le nyongela soba yo maris yena yang maram so tada sem chubege ngola tene le je pasha ja tin de dongar nyong otindo yong yores tene pe khandere sana maram so tada tana 니무게 뭐라 아주 지금 샘제 땅을 소주게 초와 가리나 쇼 첨부 지금 좀봐 샘제 남도 바자 쇼 첨부 가리 전화야 되는 뒤 바자대 쇼 첨부 전개데 샘레스 되네 뒤 바자대 샘제 땅도 샤요레 대 샤발레 때네 되는 아주 니게 나라 멜람드 되네 되게 나와대 되네 뒤가로 뭐 샤네 되게 대화다 동아리 가리나야 멜람드 뭐라 저거 연구요레스 되는 멜람 뒤가로 뭐네잖아 되게 토마르 이게 또바 대단 되네 바사 야사다 되는 집 동아리 서바 연구가블 뒤 요르다 좀 무슨 담버 줘봐 요 말에 얘나야 말아서 되네 다다 로 추비기 뭐라 대탐제 권한 로 안해봐 되네 맞아봐 되네 샤르 도와스 어때 대진도 되는 간도 레는데 동보 깨바다 다들 바사 야바다 타고 되는 된다. Celui en qui au départ naît l'acte négatif, c'est l'esprit. Puis l'empreinte laissée par l'acte négatif se dépose dans l'esprit lui-même. Enfin, c'est l'esprit aussi qui expérimente le fruit de l'acte négatif. Donc en réalité, ces actes négatifs n'existent nulle part ailleurs que dans l'esprit. Bien qu'ils n'existent nulle part ailleurs que dans l'esprit, ils sont expérimentés comme si elles avaient une réalité propre, par exemple la souffrance qui en résulte
est expérimenté comme s'il avait une réalité propre. Ceci se passe de la même manière que dans nos rêves. Supposez que vous ayez dans la journée une passion ou un événement qui prenne une place très importante dans votre esprit. Il est possible que cet événement ou cette occupation donc, laisse une empreinte, une forte empreinte dans l'esprit, dans l'inconscient. Et la nuit, au cours de vos rêves, ceci va ressurgir et donner une situation qui va être agréable ou désagréable selon le cas. Donc en réalité, rien de ceci n'existe ailleurs que dans l'esprit et la situation qui est vécue dans le rêve n'a pas de réalité propre, mais étant donné que nous vivons dans l'illusion, dans le rêve, nous accordons une réalité à ce qui est vécu dans le rêve. De la même manière, nous accordons maintenant une réalité à cet enchaînement du karma négatif, qui est pourtant produit par l'esprit, engrangé par l'esprit et expérimenté par l'esprit seulement. Negative karmas are accumulated by our mind through conflicting emotions of different kinds. And sufferings as a result of negative karma and conflicting emotions are also experienced by the mind. So accumulation of negativities and experience of the consequences of it takes place within the mind. The result of the negative karma accumulated is sort of stored within the mind and nowhere else. And the process of uncovering or purifying of these obscurations, these negative karmas, also must take place within the mind. It is the activity of the mind to accumulate negative obscurations, and it is the activity of the mind to bring about the freedom from such. And in no other places the negativity is stored, or in no other ways the negativities of the mind can be purified. It is because of our strong habitual fixations that these negativities of the mind accumulated, and we experience the reality or the illusion of reality of it, even though they do not have by themselves, these habitual tendencies by themselves do not have any inherent existence. For instance, in our waking moment, a particular time, we have certain very strong feelings, certain very strong emotional reactions or viewpoints about something, and that our mind lingers on for whatever period of time. And as a result of that, some kind of habitual framework is created, which at this time of sleeping is even carried on, and so in our dreams also we have dreams that is very much connected with, or exactly in connection with, the emotional viewpoints, experiences, impressions that we strongly had in the day. And
waking up from this dream, this reality that we experience within the dream, at the waking state, that apart from that, this experience was, apart from that it was being simply a dream, that there's no reality, no substantial reality to it. In terms of the truth of existence, the truth of appearance, all is irrelevant or lacks through existence. The same thing is true of the habitual accumulations, apart from that it is produced or created by the mind, that it does not have independent or inherent existences of its own. So what is produced by the mind must be resolved within the mind. Les souffrances sont donc le résultat des actes négatifs, c'est-à-dire le résultat des empreintes psychiques laissées par les actes négatifs. Étant donné que ces empreintes se trouvent dans l'esprit, sont un fait de l'esprit, c'est aussi dans l'esprit que nous pourrons nous en purifier, nous en débarrasser. Si c'est par les méthodes qui neutralisent les empreintes dans l'esprit que nous pouvons aussi nous débarrasser du résultat de ces empreintes, c'est-à-dire de la souffrance. Ceci parce qu'il y a une loi d'interconnexion infaillible. Si nous appliquons les choses à un certain niveau, cela rejaillit automatiquement sur la conséquence de ces mêmes choses. Pour effectuer cette purification, il y a dans le Vajrayana des méthodes particulières et plus spécialement cette méditation de Vajrasattva dont la méditation elle-même, le mantra et la forme sont chargés d'une puissance particulière qui fait qu'elles rendent la purification effective. Si cette purification est faite, automatiquement, il n'y a plus de souffrance. La souffrance est coupée à la racine. Nous avons tous une même aspiration, c'est de ne pas rencontrer la souffrance. Pour ne pas rencontrer la souffrance, il faut en faire disparaître les empreintes. As a result of negative karma, the negative mental obscurations accumulated, there is experience of sufferings. And so it is the activity of the mind, negative activities of the mind that brings about negative obscurations and sufferings. And
when we are able to engage in positive and pure activities of the mind, then that can result in bringing about the clarifying of the negative obscuration and the negative karma. So then the mind can be free from, when the mind is free from these obscurations, then ourselves also being free from suffering. That is basically from the point of the truth of dependent arising, that because of cause and effect of dependent arising. Beyond that, the Buddha has very skillfully presented various different methods that can more effectively bring about the purification of the negative obscurations, such as through the Vajrayana practice of Vajrasattva, through the visualization, through the practice of visualization, recitation of the mantra, and meditation, and through application of such very profound method as the practice of Vajrasattva, that can bring about that more direct and profound effect in purifying the negative obscurations of the mind. 다 도저 선배긴 양내 대라 되는 또 계시죠 제 가려였잖아 되는 또시 요래 되는 또시게 당보대 되는 본조스나 잡수 송와다 저주초도 선디아바 양조 선기기 도마여바 되는 하바도 도저 선바 지도도 bomba 되는 대 되는 땡제도 되는 예바데 되는 랑게 코르바 토마메바네 다데 바드 사베기 레지 바차강 요바 텔라 되는 조바 되는 조바 지역에 단다 가르사나 레지 바차기 레벨에 되는 되는 동안 연구요래 근데 인도 바랑라 동안 연구기 지자당 조바 신부기 거네 디 레지 조바 바짱마서에 그때 로이드네 쇼첨보요마 요즘 되는 또 숨바데 도제 셈비기 때문에 공당 근데 마다 랑게 제지도 tellasem 게다 메바데 발라 소바 근데기 보네 되네 두진데 존라 소바 근데기 되네 지기데 되네 또 숨바 님보 되네 예바데 되네 마사게 레지 드바타다 탐제 도제 셈비 곰데라 때는 참마야 다송 삼바체네 다 마옴발라에 테타루기 레지 렘넘바데 마양 되네 사게메 셈비기 담자당 되네 마음 지기되네 또 시바레스 근데 인도 되네 땡제 또 되네 순진제 또 님부 또 담제 또또 비제데 되네 미빈네데 참나 되네 레지 드바 카리 야나야 되네 데 다음에 두바 매바다 신도 데 드바데 다 뉴르발라 소베기 되네 배다 거가 심보 도스요레스 La pratique de Vajrasattva comprend ce qu'on appelle les 4 forces. La première force, c'est tout d'abord de s'appuyer sur la prise de refuge dans les 3 joyaux, le développement de la bodhicitta et au cours de la méditation, sur la présence de Vajrasattva au-dessus de notre tête. C'est ce qu'on appelle la force du support. En second lieu, nous pensons que nous regrettons tous les actes négatifs que nous avons pu accomplir dans nos vies passées, dans la vie présente. Nous les regrettons parce que cet acte du regret porte en lui-même une très grande puissance
de purification. Nous regrettons, pour les regretter avec plus de force, nous pensons à leurs conséquences, c'est-à-dire la souffrance, ce qui provoque une certaine crainte en nous. Donc c'est la seconde force qui est la force du regret. La troisième force, c'est au cours de la méditation à proprement parler, la visualisation du nectar qui s'écoule, la récitation du mantra, etc. Tout ceci constitue la force dite de l'antidote. Enfin, nous pensons que par la méditation, nous sommes purifiés et nous prenons l'engagement de ne plus jamais commettre à nouveau les mêmes actes négatifs. C'est la quatrième force qui est appelée force de l'engagement. Donc nous avons ces quatre forces qui sont la force du support, la force du regret, la force de l'antidote, la force de l'engagement, et par ces quatre forces, une complète purification peut être effectuée. In order for proper purification or the clarification of negative mental obscurations to take place, one should apply in practice the four forces or the four strengths, the application of the four strengths, and in connection with the Vajrasattva practice. And among the four forces of the strength, the first one is the strength of support. That is having taken the vow of refuge or going for refuge, generating of bodhicitta, and then bringing the presence of the very principal object of practice, that is Vajrasattva, above the crown of one's head, and so this focus of the practice, so the strength of support or object. And the second one is the strength of repentance, with understanding that it is through the accumulation of negative karma that one will experience suffering. And one should certainly have this attitude of fearing the possible experience of suffering. And if one fears the possible experience of suffering, then there would be wish to want to become free of the sufferings. So towards that end, having sincere attitude of repentance, compassion for causes of sufferings accumulated. And the third is the force of the strength of antidote, which constitutes the visualization of Vajrasattva, and visualizing the entering of the Amrita, the nectar, and bringing about purification, recitation of mantra, just working with the practice, applying the antidote, so the force of antidote. And the fourth is, having gone through this process of purification, having a sincere attitude that all the negative obscurations are purified, have been purified, and having purified, in order that one is not subject to further accumulation of negative obscurations, having a strong attitude of commitment not to further indulge in the negative activities which will result in
the mental obscurations. So the fourth is the strength of commitment and conviction that the negativity is purified. One will not indulge in further accumulation of negativities, and may one never become susceptible to negativities. So in this way, applying the four forces of strength of support, repentance, antidote, and a commitment is the application of the four strengths. And if when they are applied in full or complete, then this could bring about the definite purification of defilements or mental obscurations. Puis nous établissons, comme cela a été expliqué hier, la posture fondamentale du corps ainsi que l'attitude fondamentale de l'esprit. Dans la posture, un point très important, c'est de garder le corps détendu, de le laisser se détendre. De même, l'esprit doit aussi être détendu, il doit être libre et détendu. Now we will do meditation, and as you have been instructed, placing your body properly with the proper postures of the body, and placing your mind also properly. In doing so, what is important to remember is that there is no pressure or effort involved, simply allowing the body to rest naturally at ease, as well as allowing the mind to take its natural place without trying to do something about it.
다 신에 뭐라 되네 삼제랑시 general 대모라 뒤숨기 주변 남도 탐제 발시네 삼제랑시 랑밥진 내로 대모라 내바탈라 당신에 왜 얘나야 내 당보 받남제 네 토마 삼제 라진정오 모시 마들바나 모시나야한테 달라 제지도 내 마들바든을 용거래 대인도 되네 달라 팬백이 체도 되네 신내라 땡제지 메바스 메비기 땡제를 전에 땡제 메바요래 되네 땡제기 메발라 되네 남랑 마음보 유변 나네 다 토마가 아주 롱라 삼대가 되네 롱데 되네 시라게 개첨보 되네 롱다 셈니 된저 요베 요발라 되네 되네 롱라 셈야고 네 톤나 되네 신내라 되네 되면제 가리야나야 되네 야고 용토에 시다 요바이는 셈보 요래 되네 인도 당 아주 토마 나보는데 롱 랑바 시를 로바다 만동어발라 셈마양바 때네 대창 네 토마 니규자제게랑 셈마양바 맞고 Shiné, c'est formé de deux syllabes en tibétain, qui mot à mot signifie. Shi veut dire apaisé, et dans ce cas, ça veut dire que l'esprit est. Quand l'esprit sont apaisés, les pensées illusoires les trois temps, le passé, le présent et le futur. Et l'inné veut dire demeurer. Ça veut dire qu'une fois ces pensées apaisées, on demeure de manière stable dans la nature de l'esprit. Donc, au sens propre, shiné veut dire, ayant apaisé les pensées des trois temps, demeurer dans la nature même de l'esprit. Ceci dit, lorsqu'on est débutant, on peut avoir du mal à reconnaître cette nature de l'esprit. Et même si on la reconnaît, on peut avoir du mal à y demeurer de manière stable. C'est pourquoi, pour les débutants, on utilise des méthodes qui se servent de support. Donc il y a de très nombreuses sortes de supports. Pour commencer, nous allons utiliser le support du souffle, de la respiration. Étant donné qu'il y a un lien étroit entre la respiration, le souffle et l'esprit, c'est un support qui a une valeur particulière. Comment allons-nous procéder? Nous plaçons notre attention sur la sensation de respiration, l'air qui entre en nous, l'air qui sort de nous. Pour une respiration complète, nous comptons 1 et nous comptons de la sorte 21 respirations. The actual Shine practice experience, Shine meaning, Shi simply meaning peace or tranquility, and nges to dwell, to stay. So to maintain the peaceful presence of mind or calm abiding state of mind is the actual experience of Shine. Rather, the actual experience of Shine is the mind being free, completely free from the occupations of the thoughts of distractions, thoughts of distractions of the 3 times, remaining
in its natural, unconditioned awareness, calm, clear awareness, is the actual Shine meditation or the Shine experience. But for beginning practitioners in general, maybe in the first place, it's not easy or difficult to recognize the Shine experience of calm and clear mind, free of the thoughts of the three times. And even if one happened to recognize that experience of Shine, because of various different habitual tendencies or conditioning, is not able to maintain that presence of mind. And so, therefore, we try to bring about calm placing or abiding of the mind with the help of some object, so anchoring it. And there are various different objects of awareness or attention. Among them, one main one is paying attention to the breath or watching the breath. And it is a very effective as well as important Shine method or technique, in that when one is able to train one's mind to maintain the attention in connection with the breath, then that there would be flexibility later in terms of being able to focus on any other object of meditation. So to apply the technique of paying attention to the breath is, while maintaining the naturalness of the body as well as of the breath, whatever one's natural breath is, simply drawing one's attention slightly to the outgoing breath and incoming breath, and counting the two, exhalation and inhalation, counting the two as one, and in this way counting up to 21 times. So simply being aware of the breath and the count, and using the breath as an object of attention in this way.
양자 선마양 바사사 전에 납주 담박. Puis en prenant soin de bien garder l'esprit sans distraction, nous faisons maintenant 50 respirations. Now paying the attention a little bit more stronger and counting up to 50 breaths, exhalation and inhalation as one, up to 50 times. And trying to maintain undistracted attention of mind.
전화로 되네. 오 야라 소바 되는데 되네. 맞아. 신에대 장고도 이나야다 다당가도 주술 됐으면 있는 건데 그래서 전에 다 다리 다다 먼저 로 당보다 이발라 여바 추게 마임바 이바스 좋아 마임바 로 당보 다른 데라 용근 추게 제 가장 강의 먼저 지담 이제 쉬셔봐다 되네 몸지 거다 신내다 데라 좋아해 거네 메시지 전화도 좋아해 거예요나 그래서 이바다 숨어 이바다 숨어야 Donc de la sorte, on peut allonger le nombre de respirations, faire 100 respirations, etc. Mais là, comme nous ne disposons pas de beaucoup de temps, nous n'en faisons pas davantage. Donc maintenant, uniquement les personnes qui viennent pour la première fois au séminaire, donc celles qui sont déjà venues une fois ou 2 fois ne sont pas invitées. Uniquement les personnes qui viennent pour la première fois peuvent poser des questions sur la méditation, sur différentes choses, et les anciens écoutent. So in this way, we can continue to work up in trying to get better at the Shine method, Shine practice, by, for instance, doing up to 100 breaths, or counting 100 up to 100 times. So in this way, you should try to do it. And with the little time left, maybe we can have some questions or clarifications. And because of time, right now Rinpoche would like to have maybe the questions focus on by people who are here for the first time, not those who have here for the second and third year, but who are coming here for the first time. If there are some specific questions related to the teachings and instructions that Rinpoche had given up till now. Est-ce que nous devons seulement observer le tout en laissant l'esprit dégager, ou bien être concentré sur le respiration? Ou bien être concentré sur le respiration. C'est-à-dire, est-ce que nous devons seulement les observer sans seulement les observer ou y faire attention, y donner une grande attention? Coupe la peine chez les Gomjiabu déduit. Tagurito Matoki, Yengwa Shinai, Kebayomari, Yanaichinshi, Yengwa Yengwa 오 그런 말씀 내내되나 근데 영화를 지지와 말했어 근데 오대 제사는 근데 영화를 했어 오늘 많이 받잖아 Si l'esprit est véritablement attentif à la respiration, alors automatiquement il n'y a pas de distraction, on ne pense pas à autre chose. Mais si on oublie la respiration, alors automatiquement on pense à autre chose. J'aimerais entendre dire quelques mots sur la méditation, les yeux ouverts. Oui, mais les Anglais aimeraient entendre la traduction en anglais. And the question is, if the attention is on the breath, should one be aware of other distractions? Should one be aware of other distractions? And anyway, Rinpoche's response is,
if one's awareness or attention is with the breath, then one is not distracted. One is not distracted by other possible objects of distractions. If one's attention and awareness is not with the breath, then one is anyway distracted. Automatically one is distracted. If the attention is on the breath, automatically one is not distracted. And it's just simply that. La méditation, les yeux ouverts, et la méditation, les yeux fermés. J'aimerais entendre un petit peu avec ça. 당한테 다들 내 방법을 가봐지 네 나나 남도 선만에 같은 게 있더라고. 근데 이거를 근데 야 이제 몇점 내대나 야 이제 선 정원 요인다고. 근데 이게 되네. 이거를 근데 이들 되네 이제 다 몸코랑 문에는 되네. 기내 가라다 다다 맞좀 봐. 나는 왔어. 가마시가 나도 들려져 갖고 있어. 내가 Dans Shiné, normalement, on ne doit pas fermer les yeux, mais comme il a été dit hier, le regard est posé en oblique vers un point virtuel, donc les yeux restent ouverts. Question is on whether one should keep one's eyes closed or opened in the meditation, and Rinpoche's response is, in doing the Shiné practice as has been instructed, the eyes also maintain the same position as mentioned, bringing the gaze to the level of about whatever 8 to 12 inches in front, and then maintaining just a very casual or normal opening of the eyes, keeping the eyes just normally or naturally open. Oui. Rinpoche a dit de ne pas s'attacher aux pensées qui peuvent survenir dans l'esprit, quelles qu'elles soient, mais à partir de quoi ou de quand peut-on parler d'attachement aux pensées? Manto careggio nel manto della zin si parla di zin pa di te nelle varie manto zin. zimbasejude namdo shane te namdo ti jesun rona tinzibares namdo ti jesun marone Dans ce cas-là, ce qu'on appelle s'attacher à la pensée, c'est si une pensée naît dans votre esprit, si vous la suivez, ça veut dire s'attacher à la pensée. Si la pensée naît, si vous êtes simplement conscient de son apparition mais sans la suivre, vous restez non distrait, à ce moment-là, ce n'est pas s'attacher à la pensée. The question is, Rinpoche's instruction is when that there's whatever thought or the emotional thoughts arises, and not to cling to it. What does it exactly mean not to cling to it, and what would be not clinging to it? And Rinpoche's response is that if thoughts arising, if you are pursuing or following the thought, then it's clinging to the thought. If you are aware of arising of the thought but not pursuing or following it, then you're not clinging to the thought. Si on s'endort pendant la méditation, que doit-on faire? Donc, si on a tendance à s'endormir pendant la méditation,
il faut d'abord bien prendre la posture physique, bien vérifier que tous les points sont pris et éventuellement tendre un petit peu. Et de la même manière, si on s'endort, à ce moment-là, ne pas laisser l'esprit trop détendu, mais tendre un petit peu l'esprit. The question is, when you're beginning to fall asleep or dullness overtakes the meditation practice, what do you do? And Rinpoche's response is that at such times, from the body and mind from being in a very more relaxed position, to bring it more a little bit up, a little bit more sort of upright as far as the body, and the mental attention should be a little bit assertive, and that should serve as an antidote. Une fois qu'on a fixé l'attention, est-ce qu'on doit reconnaître quelque chose à ce moment-là? Il faut continuer, il faut lâcher prise, ou il faut continuer, continuer de faire un effort, il faut reconnaître à ce moment-là ce que c'est et comment le faire, s'il faut reconnaître. Si on a bien compris. Une fois qu'on a fixé l'attention, est-ce qu'il faut reconnaître ça? Mais ça, c'est reconnaître l'attention en elle-même, il faut... qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, une fois qu'on a fixé l'attention? Donc, une fois que l'esprit est établi sans distraction, il n'y a rien d'autre à faire que de maintenir cette non-distraction. C'est la seule chose, il n'y a rien d'autre. And then the question is that in the meditation practice, if you are experiencing, or your mind is resting in non-distracted awareness, should you do anything else or anything about it? And the response is, if you're experiencing non-distracted awareness, just let it be that way. Let it be that way during the meditation session. Just let it be that way. Après une longue méditation, je me demandais si le mental ne s'endormait pas, si c'était normal ou pas. Avec une vie active, j'ai tendance à être endormi. Dans la vie quotidienne, après la méditation. Après plus ou moins une heure. Ouais. Et à ce moment-là, cet état d'assoupissement dure un petit peu, en dehors de la méditation. En dehors, c'est ça. Ça, c'est l'indication que dans votre méditation, il n'y a pas assez de clarté, que votre esprit est trop relâché. Et c'est ce qui produit cet effet après. Mais normalement, si Shiné est bien fait, l'esprit est très clair, et dans la vie quotidienne, vous devriez expérimenter au contraire davantage de vivacité, davantage de clarté. Merci. The question is if when he meditates for about 1 hour, afterwards when in the post-meditation, when he goes about daily activities, that there seems to be some sort of dullness and fuzziness about getting into everyday activity. What does that indicate?
And Rinpoche's response is, that is probably because in the actual meditation practice, there is lack of clarity. If one is having actual good Shine experience, with the calmness of the mind, there should be also clarity at the same time. And if there is dullness in the meditation practice, and then maybe that dullness sort of is carried out too. So maybe the clarity is to be emphasized. We do the breathing. How should the breath be very deep, or how deep should the breath be? The question is, when you are watching the breath or paying attention to the breath, how deep, far should you follow the breath? And Rinpoche's response is, you don't try to follow the breath faster or slower or deeper, whatever is the normal, natural pace of your breath. And just simply pay attention to the breath. You don't try to change the breath, whatever the normal pace of the breath is. La question était de savoir, lorsqu'on médite sur le souffle, si on doit respirer particulièrement profondément ou lentement. Rinpoche répond qu'on laisse la respiration se faire naturellement. On ne cherche pas à respirer particulièrement lentement ni rapidement, mais la respiration telle qu'elle vient. Do the Shine, does that go, the counting of the breath go hand in hand with Shine, or is it the counting of the breath used as a guideline in the beginning? Sorry, can you say that again? In the Shine practice, is the counting of the breath, does that go hand in hand with the Shine, or is that used as a guideline in the beginning? It is both, and it is watching of the paying attention to the breath in itself is the Shine meditation, as well as it is guiding one to enhance the Shine experience. La question est, est-ce que la méditation sur le souffle, c'est quelque chose qui accompagne Shine, ou bien est-ce que c'est plutôt un repère pour aller vers Shine? Et bien, en fait, la méditation sur le souffle, c'est Shine à proprement parler. Donc c'est Shine en soi-même.
Donc on n'a pas le temps de poursuivre les questions maintenant. Donc pour la session qui va suivre, les personnes qui viennent pour la première fois cette année iront méditer dans le temple qui est au-dessus, au premier étage. Donc méditer selon les instructions qui ont été données jusqu'à présent. La session sera consacrée aux personnes qui viennent pour la deuxième fois. Et les personnes qui viennent pour la troisième fois, vous pouvez, si vous le voulez, participer à la session ici avec Rinpoche, ou si vous le préférez, vous pouvez vous exercer en méditation aussi au premier étage. We should conclude the discussion here because of time, and
Donc vous avez reçu l'année dernière les instructions pour la pratique de Shiné, puis au cours de l'année vous avez pu pratiquer. Lors de cette pratique, vous aurez pu expérimenter les effets de la pratique de Shiné, donc voir votre esprit s'apaiser, se stabiliser, les pensées diminuer. Ce n'est pas, sans doute pas que votre méditation aura toujours été l'esprit stable et avec moins de pensées, mais il est très vraisemblable que vous avez au moins maintenant une certaine expérience de cet esprit stabilisé. For those of you who have worked with the Shiné practices and methods in the past year, there's a possibility that you have gained some taming of the mind and some stability of the mind that even if it is not a continuous and a repeated experience, that there are changes, sometimes better and sometimes worse, but nevertheless that you begin to notice that there is some change that has taken place in terms of greater stability of mind and a greater calmness of mind, and as a result of having worked with the Shiné practice. So there is that possibility. Tene Shiné gombe ke kabla tene ta che kabka su devi ke nyamda kabka su sarve nyam kabsa tene pombe ke nyam o tene nyamyo de sindamenda da o tene yore Shiné ke nyam te yindu tene khandar tene che aranzo chidang ke me gomsa ne majab ke me chu semna deona tene ngazo tene mane shira ke yaponda bache o tene gomja bala tene des che nyamyo sapa je ngazo semri khale ni yores o tene yaba tie ke susu samla shiwa de dewa des tene mama tre chu yores khando yores tene yindu tene je ngazo gom majab ke me deona ta Shiné ke nyamyo des ke de shira ke moder chembore. La méditation de Shiné peut donner lieu à diverses expériences, qui peuvent être des expériences de bonheur, des expériences de clarté ou des expériences de vacuité. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à quelqu'un qui n'a aucune expérience de la méditation, vous, par votre pratique, vous avez déjà de toute façon quelque chose vous avez gagné quelque chose par rapport à cela, vous avez au moins gagné durant la méditation un certain apaisement, une certaine paix, ce qui est déjà extrêmement bien.
Through the practice of the Shiné meditation, it is possible that one has earned some experiences in the way of greater mental well-being and greater mental clarity and stability and sense of openness or spaciousness. As a result of these experiences, no matter how little the experience or the development might be, but compared to those who are not exposed to meditation practices at all, who have not tamed, not trained in taming their mind, the experiences as a result of our practice in the way of these developments of calmer mind, clearer mind, and so forth, Rinpoche would think that it's a source of much benefit for one. It's a source of much well-being for one, compared to those who do not have the benefit of such experiences at all. Tene yena ya tene da tatang manzo tandong tene sem sengen de korang ge ranshi mo kande je yi sem sengen de mo bo yo dang me la so be ge tene ne ro de sa bo je tatang manzo tandong me shi ja ba je tong tu yo ma re de yin de tene da de tong wa che be ge sem de mo ba ge tong wa che be ge la de tene fa dong sem Ceci dit, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce qu'est vraiment la nature de l'esprit, nous n'avons pas découvert avec certitude ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, est-ce que c'est quelque chose de matériel, de pas matériel, etc. Donc, pour voir ce qu'est la nature de l'esprit, viennent les instructions suivantes qui sont celles de notre lacton, la vision supérieure. While we might have the benefit of the experiences mentioned, nevertheless, with regard to having an understanding into the essential nature of mind, whether the mind has any kind of self-entity to it, or it lacks any kind of form of self-entity altogether. And what really does it mean to know and to recognize the nature of the mind? In such areas, we might not be still very clear or vague on it. And in this regard, the Lhaknon instruction is pointed out. The Lhaknon instruction, or the instruction on the superior insight. Tene da Lhaknon senge de tene mune chane ge Lhaknon ge senjin de mo de tong tu ba de tene shara ge ge chambo ne mazo dada penna shine ge maran so tribe ge namdo tamje ma shiwa zamki chigris shiwa zamki ma do namdo meba so tugu ma re shine dene Lhaknon senge de karasana dene namdo ge zawa kang ba deni dene pa meba de dene Lhaknon ge hiera me dene da dene mo yore dene yende dene mazo da kamsum korwa de dene tabe ge lam tabu de dene Lhaknon ge hiera de. Alors la pratique de Shiné amène à
un apaisement des pensées en mode illusoire, mais cela ne peut pas mener plus loin. Cela amène à un certain apaisement, ça ne peut pas complètement enlever les pensées en mode illusoire. Tandis que l'acton, la vision supérieure, c'est ce qui fait reconnaître le mode de l'esprit et c'est ce qui coupe la racine de l'illusion. Donc c'est ce qu'on appelle la connaissance de l'acton. Through the Shine practice, we could experience greater calming or the taming of mind, and therefore bringing about diminishing or decreasing the thoughts of distraction. But the Shine meditation cannot bring about the uprooting of thoughts of distraction altogether. It is therefore the function of the purpose of the Lakang meditation to bring about even uprooting the very basis of the thoughts of distraction, and it is through the uprooting of the very foundation of the thoughts of distraction altogether is bring rise to the wisdom of the Lakang insight, and which is then affecting the complete liberation from the confusion and sufferings of samsara. Tene Lakang de la, tene Mingxian la, tene Kyabje Bokar Rinpoche, Sanaya Lakang res. Tene Kyabje Bokar Rinpoche, tene Dusum Gyalve Yum Chamos, tene Tsengi Namra Mango Yoris. Tene Kyabje Bokar Rinpoche, tene Kyabje Tamjege Tartopa, Chodo Jubiki Kyabje. Tene Yum Chamo Sana, tene Nyendo Dang, Rasanje, Changju Sambala Sopeke, San Nyendo Dang, Ranje Changju Sambala Sopa, Tamje, tene Penam, Jungkong Dari, tene Kyabje Bokar Rinpoche, tene Yum Chamo Sana. Dusum Gyalve Yum Sana, tene Ndebe Sanje, Tamje, Mahamudra Sanje, Tamje, Dade Sanje, Tamje, Yang, tene Kyabje Bokar Rinpoche, Sanare, Lakang Kyabje Sana, Dele Tene, tene Ngombar Zopar Sanje Ba Yimbena, tene Dusum Gyalve Yum Sana. What the Lake Tsengi Nanda, Il existe d'autres termes qui sont équivalents à l'acton de vision supérieure. Par exemple, on peut parler de perfection de connaissance ou Vajrayana en sanskrit, c'est synonyme de l'acton, c'est pareil. On peut parler de mère des Bouddhas des 30 ans ou bien encore de grande mère. Quand on parle de la perfection de connaissance, ça veut dire que cette vision supérieure, c'est la connaissance qui va jusqu'au bout, la connaissance ultime, la connaissance qui est supérieure à toute autre connaissance. Quand on parle quand on dit la grande mère, cela veut dire que cette vision supérieure est la source des accomplissements, que ce soit dans les réalisations du petit véhicule, les accomplissements ce qu'on appelle les auditeurs ou bien les Bouddhas solitaires, ou bien encore dans le grand véhicule les accomplissements des bodhisattvas. Et quand on dit la mère des vainqueurs des 30 ans, cela veut dire que c'est par cette connaissance que les Bouddhas du passé, du présent et de l'avenir ont pu effectivement réaliser l'état de Bouddha. Ce sont différentes dénominations pour une même réalité.
the Laktung experience of superior insight is expressed by various other terms. Apart from Laktung, it is referred by the term the perfection of wisdom, or prajna paramita, and which is having gained developed complete wisdom, ultimate wisdom, referred to by the term the mother of the Buddhas of the three times, as well as referred by the term the Great Mother. And Great Mother in the sense that Arhats, Bodhisattvas, Buddhas all realized perfect Buddhahood through having gained Laktung insight, or gained complete insight in the nature of mind, and therefore that it is being the source of origin, or the source of all Buddhas, Bodhisattvas, Arhat, therefore referred to as Great Mother from the point of view of source, and also referred to as the mother of the Buddhas of the three times, be it Buddhas of the past, or of the present, or the Buddhas to be of the future, that it is through having gained the realization of superior insight, or the Laktung insight, and resulting in the experience of complete Buddhahood. So it is a source of, or origin of the Buddhas of the three times. Il existe deux manières d'aborder Laktung, de présenter la pratique de Laktung. Une manière qui s'inscrit dans le cadre des sutras et l'autre dans le cadre des tantras. Dans le cadre des sutras, le Laktung s'applique principalement aux objets extérieurs et est effectué par la réflexion et l'analyse de ces objets extérieurs. Dans le cadre des tantras, Laktung est avant tout une pratique intérieure qui concerne l'esprit lui-même. Nous, dans le Mahamudra, nous nous référons à la seconde manière d'aborder Laktung, donc c'est par la pratique et par l'approche de l'esprit lui-même qui est abordé Laktung. There are two manners or ways in which the Laktung instruction is being pointed out.
One is from the point of view of the sutra tradition or an analytical approach, from the point of the analytical and philosophical approach as far as how external things exist and so forth from an external analytical point of view. And the other approach is from, in the Tantra, an internal approach from the point of view of Mahamudra, and an internal approach that is internal or practical approach in connection with the very nature and experience of the mind. The instruction is pointed out. So there are these two manners, two ways. Ces deux approches peuvent aussi se différencier de la manière suivante. On peut dire que l'approche qui prend au point de départ les objets extérieurs, sans doute c'est plus facile d'expliquer et plus facile de comprendre intellectuellement de quoi il s'agit. Mais par contre, l'impact sur l'esprit lui-même va prendre plus de temps. Le chemin est plus long. Inversement, l'approche qui porte directement sur l'esprit est plus difficile à faire, plus difficile à comprendre, plus difficile à introduire, mais le chemin est plus court, les effets bénéfiques sont beaucoup plus rapides. There is some difference in the two approaches of instruction or pointing out, and when the instruction is, the approaches are the external, the analytical approach on the basis of objective phenomena, then initially it is easier to comprehend, understand the Hatong point of view, since one is analyzing how analyzing external phenomena, but it is a more indirect approach in terms of insight and realization, because this intellectual analytical understanding that one has, now one has to bringing it to one's mind in terms of integrate it experientially. On the other hand, the practical approach, the internal approach of giving the instruction or pointing out directly in connection with the mind, it is initially somewhat more difficult to understand, to gain an understanding or recognition into, but once there is the understanding, then it is a more direct approach in terms of the realization, and therefore it is a much more beneficial approach.
Les moyens sont aussi différents. Dans l'approche qui part des phénomènes extérieurs, les moyens d'approche, c'est principalement l'étude, l'étude livresque et l'étude et la réflexion. Dans l'approche directement de l'esprit, les moyens qui permettent de rendre effective cette approche, c'est l'accumulation de mérite, la purification et l'ouverture à la grâce du maître, après quoi la pratique elle-même. Ce sont les moyens principaux. In order to gain understanding and insight of Laktong, based on the analytical approach of the external phenomena, the main focus is on gaining knowledge through study and through understanding. And if one is to follow the internal approach practical approach of working more directly with the mind, then towards gaining the Laktong insight, the principal focus should be on the methods and on integrating the methods for purification of defilements, accumulation of merit, and appreciating and the importance of the blessings of Guru and one's own practice of meditation. Milarepa, Étant donné que la grâce du maître est extrêmement importante dans cette approche, tout d'abord nous pensons que face à nous, dans l'espace, se trouve Milarepa, qui représente en essence notre lama racine et le lama de la lignée. Nous l'imaginons avec les attitudes et les vêtements que nous avons déjà pu voir sur les tankas. Nous pensons en même temps qu'il est doté des trois qualités que sont la connaissance, l'amour et le pouvoir d'aider les êtres. Et avec sincérité, nous le prions en lui demandant de nous aider à réaliser cette connaissance de la nature de l'esprit, cette connaissance de la vision supérieure. Nous le prions en utilisant la formule lineage, Now in following the internal, in our case, following the internal approach of working closely with the mind, then, as Rinpoche mentioned, the role of blessings playing an important part. So at this point, one should maintain the visualization of the attitude that in front of oneself is
once root Lama in the form of the great master Milarepa, and whose appearance or form you are familiar with through the pictures and scrolls, and being the embodiment of the masters of the lineage, and supplicating to Milarepa to grant you the blessings and inspiration so that one might gain the wisdom or lakong insight, and also with the confidence that Milarepa, being the root guru and embodiment of enlightened mind, possessing the qualities of benevolence or compassion, wisdom, and the profound abilities to benefiting beings, and requesting to confer upon one the blessings. So with that attitude, we will repeat or do the devotional line Milarepa Lodrö so depso.
Tedal Sovatabala Tene Lama Mela Rebe Trawa Rimba Tukane Risir Ma Ting Sum Chune Range Trawa Rimba Ninga Nesum Timbe Kusong Tuji Wang Kusong Tuji Wanga Shalap Tamsi Top Range Lunga Yisumi Birip Tamsi Après avoir ainsi prié, nous pensons que du front, de la gorge et du cœur de Milarepa sont émis des rayons de lumière, respectivement blanc, rouge et bleu, qui viennent pénétrer dans notre front, notre gorge et notre cœur. Nous pensons que par là, nous recevons toutes les initiations et toute la grâce de Milarepa et que nous sommes purifiés des fautes et des voiles du corps, de la parole et de l'esprit. Having genuinely supplicated this way, one should now visualize that from the Milarepa's 3 centers, from the forehead center, white light, throat center, red, and heart, blue, rays emanating, penetrating into one's corresponding centers, receiving the body, speech, and mind empowerment and blessings of Guru Milarepa, purifying the negativities of one's body, speech, and mind. Namamela to Jibachin, Virgin number, Rangi Joe and Martin, Rangi Lumayism, Lamekosum to Yelmen to Gedamana, Sam Major Bashine, on a younger. Nous pensons que Milarepa, dans un mouvement de joie, se dissout en lumière. Cette lumière est absorbée en nous par le sommet de la tête. Et nous pensons que notre corps, notre parole et notre esprit s'unissent à celui, au corps, à la parole et à l'esprit de Milarepa. Et nous demeurons calmement l'esprit au repos. One should further think or visualize that Milarepa most joyfully dissolves, melts into light or dissolves into light and enters into yourself through your crown. In this way, Milarepa's body, speech and mind and your body, speech and mind become totally inseparable in that
state of inseparability, and without any effort to rest the mind. 다다당아도 신에게 냠 다선 때스 내대바 너도 맞춰왔어 내대바 디냠데 그래가지 모르스 담보 신의 공간을 때는 디냠 내배 냠데 제고로스 내배 냠데 샤 베르타 텔라 되네 네바테 되네 네바테 코랑게 네바 차장 네바 많이 봐 네데바 디만에 전시 예 전시 수 천정원직 되네 네바테 안되게도 네바티게 모두 간대질 해도 네바티 다다니에서게 거완되기도 유지 나다 아다 세다 유지 때에 와서 이제도 대만이 근데 따고도 네 데뷔 생활랑 지난 내때가 되기만 전시 쇼충중 저기 되는 내가 Comment faut-il s'y prendre maintenant pour méditer? Donc tout d'abord, nous devons entrer dans la pratique de Shiné et nous devons arriver au point où la pratique de Shiné nous place dans un état de stabilité, c'est-à-dire où il n'y a pas de production de pensée. Une fois que c'est installé cet état sans production de pensée, ce n'est pas un état complètement de stabilité sans pensée, parce qu'il faut garder une petite faculté d'observation. Et avec cette faculté d'observation, on va observer quelle est la nature de cette
de cet état d'esprit stable, cet état d'esprit sans pensée. Quelle est sa nature? Comment est-il? Et en particulier, où est-il? Où est cet esprit au moment stable sans pensée? Est-ce qu'il est quelque part à l'extérieur du corps? Est-ce qu'il est dans le corps, quelque part ailleurs qu'à l'extérieur ou à l'intérieur? On va aussi chercher dans le corps si on trouve plutôt dans la tête, plutôt dans la poitrine ou plutôt ailleurs. Donc il faut, avec cette partie de notre esprit qui est la faculté d'observation, il faut progressivement chercher, observer et voir où se trouve cet esprit stable. In approaching the Autumn practice, there is the need for a foundation of stability of mind, the context of the atmosphere of calm and stable mind. And with the stability present, then within the stability there is the need for a slight mindfulness or observation. And this slight observation is what seems to be the very nature of this stability, that one is a stability of mind that one is experiencing. And does it exist? If it does, where does it exist? Externally, external to one's body. Internally, if internally, where within one's body does it have a place of existence? Is it dwelling or staying? So, within that stability of mind, there is a need for a slight observation of the existence of this stability.
Shimik Dim and the Haram Tayowa. Some Trenshi, the man, there are Yona, Chanton to Mari. Make the Yore, my Trenshi Day, the Chanton to Mari. Make the Haram Tayona, make it Charam Madana, Trenshi, Dana, yes, make Sumi Charam, this Tonto Pandos, Hakoados. The end of it. Make the German. Didn't tell a tire or Chiran one tire or Mari. Yenayang, same here on it, Chiran Taro Chana, yes, Tonto Pandos, second on my own. Yes, Tonto Pandos. You bet. Wonga Nyan de la Wonga Nyan to make the Koran, without making charity, you will make contribute or what? Make it because you make the latter or what? Wonga Nyan to make the Taru. Then the passage and lady translated that. Make it. But they can say, she was. This teacher that Laman, Il y a une explication et un exemple. Et je ne vois pas trop comment l'exemple s'applique à l'explication. Et finalement, on laisse l'exemple de côté. Donc, si vous pouvez comprendre l'explication elle-même, ça c'est bien. Donc l'exemple, ce n'est qu'un exemple. Si l'exemple est quelque chose de plus compliqué, c'est pas bien. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est donc il faut avoir d'abord cette expérience de Shiné, ce ressenti de Shiné. Et à l'intérieur de ce ressenti de Shiné, on ajoute cette observation, on prend la faculté d'observation pour voir ce qu'est cette expérience de Shiné. Donc s'il n'y a pas d'expérience de Shiné, c'est comme s'il n'y avait rien à voir. Donc ça ne sert à rien de procéder à un examen, à observer, alors qu'on n'a rien à regarder devant soi. Mais en même temps, si on est complètement pris dans l'expérience de Shiné, on ne regarde pas non plus. Donc il faut les deux. Il faut avoir l'expérience de Shiné et en même temps, cette observation qui regarde ce qu'est. Mais si on n'a pas d'expérience, on n'a rien à regarder du tout, donc à ce moment-là, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez compris? Oui. Il ne faudrait pas nous donner l'exemple, même si on Rinpoche, what Rinpoche has pointed out in terms of there being the Shiné experience and observing it at the same time, Rinpoche is saying, hopefully you are understanding the point, and he wants to further emphasize
that he's making a very important point, and he like wants to get the sense that you actually are understanding it. So Rinpoche was explaining it with the help of an example, and then thought maybe the example doesn't hit the point, and if you understand the meaning directly, it's all the better, because after all, the example is only an example, it's not the meaning. And so if we do away with the example and just try to point out the meaning, and maybe you will understand it. So, which is basically repeating and saying that in order for this slight mindfulness or observing mind taking place, observation taking place, there must be the Shine experience of stability. Because if there isn't the Shine experience of stability, then there's nothing to observe. And nothing to observe and observe with. And so therefore, the base of Shine experience is essential for this slight sort of watching from the corner of the eye kind of observation to take place as far as where or how this stability is and in what context it exists. So only then, only when there is Shine experience and this slight observing is taking place, there is benefit. And in the absence of Shine experience, there is no benefit. Bon, en bref, on médite et on voit comment ça se passe. So, and then we will just do a short session of meditation and see how it fits in or how it works.
다 다다 내시에 저지 아 고주당 통주라고 간도하게도 Rinpoche dit, est-ce que dans ce que j'ai dit, est-ce que ça vous paraît, est-ce qu'il y a quelque chose de compréhensible, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle, quelque chose à voir, ou rien du tout? 다다다 가서 따사대 거와에서나 진행의 냠용들에 진행의 냠용대다 셈이 갈래서나 진행의 냠용도 셈이 가가 말을 찍으랬어. 진행의 냠용제대로 가면 셈 대가는 거였어. 대다 놓고 말했어. 먼저 다시 제사대 진행의 냠용생활에 셈 뒤집어내 대라랬어. 다시 제사대 다시 정견의 소리서나 전시 전바 저를 제바 되게 된다 그랬어. Donc là, ce qu'on observe, l'objet d'observation, c'est l'expérience de Shiné. Cette expérience de Shiné, ce n'est autre que l'esprit lui-même. Celui qui observe, c'est la faculté vigilante, la faculté d'observation de l'esprit aussi. Once again, Rinpoche wonders if, wants to know if you understand or was able to figure out what Rinpoche is communicating. When talking about Shiné experience of stability, we are simply talking about mind, the mind. Because whatever Shiné experience you are having in terms of stability of mind, that is not separate from the mind. So there is no separation between the Shiné and the mind. The observer is a slight mindfulness observing the mind's experience of Shiné. 다 되는 다 다다처럼 좀 시에 테스트 거요나 되네 대답을 되네 처럼 좀 주소를 가면 테스트 공부도 되네 공부가 되네 사지 공부네 유지치는 바도 바다는 지 가통 맞다라고 좀 요나 이제는 바다 됐대 요 말에 가다는 요 말에 사면 대답을 상 만들기도스 야 양자 따고도스 양자 와 onda so does it Shiné lineage monastery 근데 대답을 양네 양들 따고도스 가르잖아 강다 생기 때문에 다 가왔네 다시 이제 생기 때문에 생탕체고도스 다시 증명돼 탕 다시 쟤는 탕 마시기 봐도 된다 그래서 마도 다요 말에 삼서서 다시 마시는 다요 말에 삼는 되냐 되겠어 되게 되는 그런 상태 다시는 보지 Si vous avez compris ce que j'ai expliqué, dit Rinpoche, donc dans la journée, chaque fois que vous avez du temps disponible, exercez-vous à méditer de la sorte. Et lorsque vous méditerez ainsi, vous allez rechercher la localisation de cette expérience de Shiné, parce qu'elle est dans la tête, dans la poitrine ou ailleurs, vous allez chercher. Et si vous arrivez à la conclusion que vous pouvez la trouver nulle part, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de penser, bon, nulle part, j'ai compris. Mais il faut
recommencer l'examen. Recommencer encore et encore jusqu'à ce que l'esprit en soit fatigué. Et donc il faut faire cet examen, le reprendre sans cesse jusqu'à ce que vous en ayez assez. So, given that you have some understanding or some sense of what Rinpoche is pointing out, then today, as much as you can, Rinpoche wants you to do the practice of having the Shine experience of calmness, and then with slight mindfulness observing where does it exist. Does it have any specific sort of locality, externally or internally within the body, that you could sort of nail it down? And upon an initial examination, you have a sense that if your experience or sort of finding rather is that it doesn't exist anywhere, and don't just drop it there and saying I examined, cannot find its existence in anywhere externally or internally. You have to keep examining, keep observing with a slight mindfulness, keep observing, and until you are totally exhausted, basically until you're sort of completely tired of tired of observing. So keep doing it. On n'a pas beaucoup de temps, mais si vous voulez poser une ou deux questions maintenant, c'est possible, les questions étant réservées aux personnes de deuxième année. Right now we don't have much time, but those of you who are here, second year, and only those who are here for second year, if you have some very specific questions, please, you can ask. How to manage to keep an eye out of business when when trying to examine this state of mind? How to avoid looking at it from an eye, from an ego eye position? Ramesh is saying, this is the point. This is a very important point. The point is, if there is the Shine experience happening, then there is no room for I to be observing. Only when there is no Shine experience taking place, then I could take it over. Donc la question est comment peut-on procéder à cette observation tout en échappant à un mois qui observe. Donc Rinpoche répond précisément, si on a l'expérience de Shine
stable, sans pensée, à ce moment-là, il n'y a pas de moi. C'est seulement si on est distrait qu'il y a un moi. Si vous trouvez un endroit où vraiment il est, à ce moment-là, il faudra dire Rinpoche, il vous donnera d'autres instructions. And I think the question was if you were able to find where the Shine exists, where the Shine experience exists, and where do you go from there? And Rinpoche says, if you find that, then he will give you something else to observe. Donc il y a des personnes qui ont dit à Rinpoche, donc des personnes de 2e ou 3e année qui lui ont dit je ne suis pas sûr que ma pratique ait vraiment été bonne dans l'année, est-ce que ce serait pas mieux que je redouble, disons. Donc Rinpoche dit, ça dépend de vous. Bon, si au cours de l'année, bon,
vous avez vraiment fait une bonne pratique, etc., bon, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous passez à l'année suivante. Mais si au cours de l'année, vous dites, bon, est-ce que je ne suis pas très sûr du résultat de ma pratique, et je ne suis pas très sûr vraiment d'avoir pratiqué comme il fallait, peut-être ce serait mieux que je recommence l'année, la première ou la deuxième. Bon, à ce moment-là, c'est possible aussi. Mais tout dépend donc de vous, il faut voir avec vous-même là où vous en êtes. Mais ceci dit, si vous souhaitez refaire une année, il faut envisager aussi, voir aussi si vous aurez la possibilité de revenir dans l'avenir pour vraiment faire les 3 ans. Donc si vous voyez que même n'ayant pas vraiment bien obtenu une méditation comme vous le souhaitiez, même si dans ce cas-là vous préféreriez redoubler, mais si en même temps vous dites mais c'est pas sûr que je puisse revenir 3 ans, il vaut mieux à ce moment-là quand même passer dans l'année supérieure, recevoir les instructions que vous pourrez toujours appliquer plus tard. Parce que sinon, si matériellement c'est pas possible de revenir après, à ce moment-là vous n'aurez jamais toutes les instructions. Few people who are here for the 2nd year and a couple of people who are here for the 3rd term of the 3rd year had come to Rinpoche and asked if they could repeat the Shine for a 2nd year, and those who are here for the 3rd year, if they could repeat the Lakton for another year. So Rinpoche wants to communicate to you that it mainly should depend on firstly your own personal experience, and then the circumstances of your life. Your own personal experience in the sense that if your experience is that for the past year you go through the Shine practices and that it has been somewhat effective, that you have experienced some development, of course, not complete fulfillment, but at least some degree of experience, and then your feeling is that you want to move forward from the 1st to the 2nd year, and then that's probably what you should do. On the other hand, if your first year's working with the Shine practice has not been that good, that effective, or that satisfactory for yourself, and you feel that it would be beneficial for you to repeat, and also that coming again for the 2nd year and so forth, that there is a good possibility that you may be able to work something out so that you could come again. In that case, yes, it would be worthwhile also to repeat. And but if circumstances, you have some sense that the circumstances are difficult to come again and again, and then if you want to move further, at least you will have received the instruction, so that given when you have time that you can practice, at least you have the instruction to practice if you cannot come back. So with these considerations you can make decision mainly based on your own experience.
Donc le cours dure 3 années. Une fois que vous avez fait les 3 années, il n'y a plus de nécessité à revenir. Si vous avez le souhait de revenir, bien sûr, vous êtes les bienvenus, ou bien si vous pouvez revenir que quelques années plus tard, vous êtes les bienvenus aussi, mais il n'y a plus vraiment de nécessité. Mais par contre, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire les 3 années à la suite. Donc ça, c'est le Rinpoche vous demande d'expliquer tout ceci aux gens de première année. Also, the course is basically for 3 years, and so it would be very good if one is able to come for 3 years in a row and to receive the instructions. And having gone through the 3 years, then it is not essential, necessary for one to come, that one can, stay and do the practice. But if one, after having come for 3 years, then one still so desires to come, and there is that kind of opportunity, of course one may definitely do so, but there wouldn't be it would not be a necessity. But for everybody else, at least coming for the 3 years, that would be most beneficial, and please communicate this to the others, in the Shine group also. Bon appétit. Merci.